Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. I am Sloshna and I am very honored and privileged to present my views on after COVID-19 before you. My speech is not just about a time in the history or days in the calendar. It is about the truth that touches everyone's life we have experienced, the way we live, learn and dream. COVID-19 pandemic was one of the most challenging times in the recent history. After COVID-19, this would carry many emotions, feelings and more memories we can never erase. We lost our loved ones, faced empty streets, silent schools and fear in every corner. The world stopped but we didn't. After COVID-19, we are not same. We have scares but also strength. After COVID-19, life is slowly returning to its normal but it is not same as before. We learned from that time is priceless, kindness is powerful and health is the real wealth. We have understood the importance of personal hygiene, social distancing and role of technology that keep us connected. Schools and hospitals adapted new methods of learning. In education before COVID-19, technology was helpful but not essential. But after COVID-19, technology is the backbone of our educations. This pandemic increased the importance of internet, gadgets and possibility of learning anywhere, anytime, anything with the help of technologies. In hospital, before COVID-19, hospital was about the place to heal. But after COVID-19, it became the front line in the global battle. Before this disaster, masks were rare and oxygen cylinder is minimum in hospital. But after this disaster, mask plays a vital role and oxygen cylinder became the valuable as gold. Before this pandemic, hospital was only the place to heal. But after this pandemic, it became the fortress of courage, sacrifice and hope of humanity. People also develop skills, hobbies and perspectives during COVID. After COVID-19, we know that life can change a moment. This pandemic tested us and reminded us humanity. You know what? Pandemic reminds us humanity. You know what? Humanity is the heartbeat of our soul. Even if it stops, everything falls down and becomes silent. This pandemic tested us but also taught us, unity is stronger than fear, your hope is stronger than despair. We can overcome even in the toughest storms. As we step into the future, let us carry forward this lesson for help to each other, to protect our planet and to take never life for granted. COVID-19 is not just a pandemic, it's a revolution because after COVID-19, the world is not just recovering, it is transforming and so we are. And the moral is the end of COVID-19 is not the end of lesson or life. So care for each other, spread love for everyone and enjoy every moment of life. Thank you. Respected judges, my worthy opponent and my dear audience, I am here to argue that smart work is better than hard work. Good morning to one and all. Respected principal ma'am, teachers and all my dear friends. I stand here to argue hard work. Why? Smart work is the art of achieving more in less time with a few effort without compromising the quality. In fast-moving world, efficiency is the key. If we can reach the same result faster with a few resources, why could not we? Smart work is imagination, but without the foundation of hard work. Smart work cannot even exist. Hard work builds discipline, patience and resilience qualities. No shortcut can teach that dedication is what truly brings success. My opponents say smart work is imagination without foundation of hard work. But hard work will always fail without planning and thinking. My first point is importance of time.
Hard work is like rowing a boat without the compass. You may reach your destination, but you will waste lot of time and a lot of energy. My first point, hard work builds skills. My opponent says smart work can make you fast, but speed without skill is dangerous. I see some sample for smart work. Student preparing for exam with a mind map and an active recall will learn faster and remember longer than someone read the same chapter 10 times. I say another sample. In the past, building bridges took decades of hard labor. Today, with engineering, machinery and software, we complete the same project in few years. My opponent says a sample for building bridges. It is a nice sample. But due to engineering, software and machinery, a lot of workers lost their job and their life are in a critical situation. I gave another sample in her way of sample. Kallanai was built using Karigala Cholan 150 CE before. Is an example of hard work. The recent bridge accident, Cambrica, is connecting Odera and Anand district of Gujarat, is an example of smart work. From both the samples, we know that Kallanai was built using labor, is stronger than the Cambrica, built using technology. My opponent is confident in her way of approach that hard work will never fail. But I will never forgive in my approach that smart work is always true. She also said hard work builds skill, and I agree. But why she stopped there? Once we have skill, should not we use it in the most efficient way possible? If two persons have same talent, the one who works smart will always stay ahead. My opponent says importance of time, but sometimes rushing leads to mistake. Smart work can make you skip steps, and skipping steps may lead to failure. Smart work does not mean avoiding hard work. It means combining effort with intelligence. Hard work does not mean ignoring smart work methods. We can adopt new tools and strategies, but we must be built on the rock-solid base of consistent effort. In future, smart work is important. It means working hard in the right direction. Finally, I end my speech with some conclusion. Working smart is not a substitute for working hard. In the conclusion, hard work is the foundation of all achievement. Smart work can make you efficiency, but hard work can make you strong enough to handle real challenges. Thank you. From the argument of both Kanadashni and Sharnika, we conclude that hard work makes smart work and smart work makes hard work. From the speech of hard work, Kanadashni says a nice sample. Kalani was built by Karigalan by using labor, but it was not only the hard work but the smart work of Karigalan. So the truth is not hard work versus smart work. It means hard work plus smart work gives you success in the life. Thank you. Thank you. அல்லும் பகலும் உழைத்து அடியில் முதலிலும் பேய்த்து ஒற்றுமையோடு நிலைத்து வேற்றுமை நம் கலைத்து அடிமை விலங்கினை உடைத்து அழுதோர் கண்ணீரை துடைத்து பெற்ற சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை யோசிக்க சிந்திய ரத்தமும் பெருமையை சொல்லுமே சுதந்திர காற்றும் பெருமையாய் வெல்லுமே கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தை முன் தோன்றிய முத்தமொழி தமிழுக்கும் வீரம் நிறைந்த தமிழ் மண்ணுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு சுதந்திர காட்சியை சுவாசிக்கும் அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து என் உரையை தொடங்குகிறேன். நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு அன்றைய அடிமைத்தனமும் இன்றைய சுதந்திரமும். நாம் இங்கு 79வது சுதந்திரத்தை கொண்டாட கூடியுள்ளோம். நம் இந்திய நாடு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 15ஆம் நாள் ஆங்கிலேயரிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது. ஆங்கிலேயரிடமிருந்து நாம் அரசியல் சுதந்திரம் மட்டும் பெறவில்லை, தனி மனித சுதந்திரமும் பெற்றோம். தனி மனித சுதந்திரம் என்றால் சுதந்திரம் வாங்கி தந்த காந்தியடிகளை கூட கொல்ல சுதந்திரம் கிடைத்தது. ஆனால் அன்று ஆங்கிலேயர் நம் நாட்டை ஆட்சி செய்யும் போது தனிமனிதன் தன் விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்க கூட அனுமதி தரவில்லை. அது உணவாக இருந்தாலும் சரி, படிப்பாக இருந்தாலும் சரி. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, மறுபக்கம் சில மக்களை தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று கூறி ஒதுக்கினார்கள். அவர்களை மிருகங்களை விட மோசமாக நடத்தினார்கள். ஏன் சில இந்திய மக்கள் கூட அவர்களை மதிப்பதில்லை. எத்தனையோ பெயர் தெரியாத சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் செய்த தியாகங்களின் விளைவுதான் இன்று நாம் அனுபவிக்கும் சுதந்திரமும் ஜனநாயகமும். என்று தனிமனித சுதந்திரத்தாக என்று மடியும் இந்த அடிமை மோகம் என்று எண்ணினார் பாரதி.
நம் இந்த சுதந்திரத்தாக தண்ணீரால் தணியவில்லை, பல ரத்தத்தாலும் சிலர் கண்ணீரால் தணிந்தது. விட்டு விடுதலையாக இருப்போம் இந்த சிட்டுக்குருவியை போல என்று பாரதி கண்ட கனவு பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு நினைவானது. இன்று நாம் ஒரு பறவை போல 8 திசையும் நமக்கு பிடித்தவாறு பறந்து செல்கிறோம். பற்பல சாதனை படைக்கிறோம், நம் கனவுகளை நனவாக்குகிறோம். ஆனால் நாம் சுதந்திரம் வாங்கி தந்த வீரர்களை வழி நடத்தவில்லை. அவர்கள் நம் இந்திய நாட்டின் மண்ணையும் பண்பாட்டையும் பாதுகாப்ப வெள்ளையனை வெளியேறச் சொன்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் நம் இந்திய நாட்டின் மண்ணையும் பண்பாட்டையும் காப்பாற்ற வெள்ளையனை வெளியேறச் சொன்னார்கள். ஆனால் நாமோ அந்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி நம் இஷ்டப்படி நடந்து கொள்கிறோம். நம் மண்ணுக்கு எதிராக புது புது கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து நம் நாட்டின் இயற்கை வளத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆங்கிலேயர்களின் வாழ்க்கை முறைக்கு அடிமைப்பட்டு உண்மையான சுதந்திரத்தை உணரவில்லை. உலகில் வாழ்வில் மிக எளியவர்களாகவும் உள்ளத்தால் மிக பெரியவர்களாகவும் இருப்பதே பாரத கலாச்சாரம். அடுத்த தலைமுறையாக மாணவர்கள், நீங்கள் தான் இந்நாட்டின் தூண்கள். நம் தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு உங்களுடையது. நமது உரிமைக்காக போராடிய வீரர்களின் தியாகங்களை நாம் எப்போதும் நிறைவேற்று நமது நாட்டையும் பண்பாட்டையும் பாதுகாப்போம். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது மாநிலத்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று பாரதியின் பாடலை பாடி வாய்ப்பளித்தேன். பள்ளிக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இலக்கு தெளிவானால் பாதைகள் புலப்படும், நம் பயணம் சுகப்படும். நம்மை பிரிக்கின்ற சாதிகள் இல்லை, இனி மத பேதங்கள் இல்லை, நாம் அனைவரும் ஒருதாய் பிள்ளை. கிழிக்கின்ற நாள் காட்டி கிழக்கினில் வழிகாட்டி எழுப்பும் உன் தோல் தட்டி விழிக்கின்ற மலர்கூட்டம் வெளியெங்கும் மனம் கூட்டும். தமிழில் கிறங்கி வந்தோரை வணங்கி பேச போகிறேன் என் உரையை துவங்கி. நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மறக்க முடியுமா வீர மங்கைகளின் பங்களிப்பு. முதலில் நான் குறிப்பிட விரும்புவது கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள். இவர் ஜூன் 1, 1890 கடலூரில் உள்ள முதுநகரில் பிறந்தார். 1921 காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கிய போதே அஞ்சலை அம்மாளும் தமது பொது வாழ்க்கையை தொடங்கினார். அஞ்சலை அம்மாள் நீலன் சிலையை அகற்றும் போராட்டம், உப்பு காய்ச்சும் போராட்டம், மறியல் போராட்டம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் ஆகிய அனைத்து போராட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு பல ஆண்டு சிறையில் வாடினார். மேலும் அவர் கடலூர், வேலூர், திருச்சி, பெಳ್ಳாரி ஆகிய சிறைகளில் இருந்துள்ளார். வேலூர் சிறையில் இருந்தபோது கருவுற்ற நிலையில் இருந்த அவரை ஆங்கிலேய அரசு வெளியில் அனுப்பிவிட்டு மகப்பேருக்கு பின் மீண்டும் சிறையில் அடைத்தது. அஞ்சலை அம்மாள் மிகச் சிறந்த பேச்சாளராக விளங்கினார். நாடெங்கும் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் நடைபெற்ற பொழுது சென்னை உட்பட பல நகரங்களுக்கும் சென்று தனது அனல் பறக்கும் பேச்சால் இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவினார். நீலன் சிலையை அகற்றும் போராட்டத்தில் தன்னுடைய 9 வயது மகளையும் ஈடுபடுத்தினார். இவருடன் இவர் மகளும் சிறை தண்டனை பெற்றார். காந்தியடிகள் சிறையில் இருப்பவர்களை பார்க்க வந்த போது 9 வயதிலான அம்மா கண்ணு அஞ்சலை அம்மாளின் மகள் என்பதனை அறிந்து மிகவும் மகிழ்வுற்று அச்சிறுமியை தன்னுடன் வார்தாவில் உள்ள ஆசிரமத்துக்கு அழைத்துச் சென்று லீலாவதி என பெயரிட்டு படிக்கவும் வைத்தார். காந்தியடிகள் கடலூருக்கு வந்த போது அவரை சந்திப்பதற்கு அஞ்சலை அம்மாளுக்கு ஆங்கிலேய அரசு தடை விதித்தது. ஆனால் அஞ்சலை அம்மாள் பருதா வேடமணிந்து குதிரை வண்டியில் காந்தியடிகளை அழைத்துச் சென்றார். அதனால் காந்தியடிகள் அஞ்சலை அம்மாளை தென்னாட்டின் ஜான்சிராணி என்று அழைத்தார். சுதந்திர உணர்வையொட்டும் பாடல் ஒன்றை அறிவோம். சுதந்திரத்தை காத்த அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றோம் எங்கள் முதல் வணக்கம். தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுக ஜெயஹிந்த். தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெயஹிந்த். என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, காந்தி மகான் வாழ்ந்த கண்ணிய பூமி இது. சாகும் போதும் தமிழ் படித்து சாக வேண்டும், எந்த சாம்பலும் தமிழ் மனது வேக வேண்டும் என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வந்தே மாதரம், ஜெயஹிந்த். பேச்சு போட்டிக்கு வந்ததொரு அழைப்பு, போட்டிக்கு தரப்பட்டது நல்லதொரு தலைப்பு. அழைப்பில் மகிழ்ந்து தலைப்பை புரிந்து என் பேச்சிலே தரப்போகிறேன் நல்லதொரு விருந்து. அவையோர் அனைவரையும் வணங்கி தொடங்குகிறேன் என் உரையை. அன்றைய அடிமைத்தனம் மற்றும் இன்றைய சுதந்திரம் பற்றியும் அவற்றை நினைவு கூர்ந்து நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம். இந்தியா ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியின் கீழ் பல ஆண்டுகளாக இருந்தது. அவர்கள் நம் நாட்டை ஆட்சி செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் நம் வளங்களையும் சுரண்டினார்கள். இந்திய மக்கள் தங்கள் சொந்த நாட்டிலேயே அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டனர். அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக நடமாடவோ பேசவோ எழுதவோ உரிமை இல்லை. இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட இந்திய மக்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தினார்கள். காந்தியடிகள், நேரு போன்ற தலைவர்களின் தலைமையில் பல போராட்டங்கள் நடந்தன. இந்த போராட்டங்களில் பலர் தங்கள் உயிரையும் தியாகம் செய்தார்கள். 1947 ஆகஸ்ட் 15 இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. இது இந்திய மக்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி. சுதந்திர இந்தியாவின் கடந்த 78 ஆண்டுகளில் பொருளாதாரம், கல்வி, மருத்துவம் போன்ற பல துறைகளில் இந்தியா முன்னேறி உள்ளது. ஆனாலும் இன்னும் பல சவால்கள் உள்ளன. வறுமை, வேலையில்லா திண்டாட்டம், ஊழல் போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டியது அவசியம். ஒவ்வொரு இந்தியரும் தங்கள் பங்களிப்பை செய்து நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்தியா இன்று சுதந்திரமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு பல தியாகங்கள் காரணம். எனவே இந்த சுதந்திரத்தை
போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் இந்த சுதந்திரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும். ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று. காலமோ சுருக்கம் கருத்தோ பெருக்கம். இனியும் நான் பேசினால் ஏற்படும் சுணக்கம். பேசி முடிக்கிறேன். வணக்கம். சுதந்திர வரலாற்றை நினைவில் வைப்போம். தேசிய கொடியை நெஞ்சில் சுமப்போம். நாட்டு பற்றை உணர்வில் வளர்ப்போம். இந்திய நெஞ்சு பெருமிதம் கொள்வோம். நன்றி. வணக்கம். I am Pravina from 10th G1. I am proud to deliver the speech about our friend, a species female freedom fighter, the brave Veneracha. She was born in January 3, 1730 to Raja Salamuthu Selagiri of Ramanathapuram. Veneracha was the only heir of Salamuthu Selagiri. He had no male heir. So she brought up Veneracha by training her in martial arts like Vadari, stick fighting and to be a weapon. She was also keen in horse riding and archery. She knows English, French and Urdu language apart from her mother tongue Tamil. Veneracha got married at the age of 16 to the Raja of Sivagangai Muthuvadinar. Veneracha's daughter's name was Vellachanachiar. In 1772, the Nawab of Okhtar and the company took under the command of Golban stormed the Kalayakavil palace. In the ensuing battle, Muthuvadinar was killed. Veneracha escaped her daughter and lived under the protection of Gopala Nayak at Tirupati near Dindigul for 8 years. Veneracha formed an army and succeeded in securing an alliance with not only Gopala Nayak but Hyder Ali as well, and fought against the British and won the battle. Veneracha was the first female ruler or queen to resist the British colonial power in India. She died on 25th December 1796. Veneracha will be remembered for her bravery and warfare and will be an inspiration for all of us. Thank you for giving a great opportunity to speak here. I am Elsa from 10th June. A very good morning to one and all present here. I could extend a warm welcome to our Honorable Principal Ma'am and respected teachers and all my dear friends. Today we are in the 21st century and today we are enjoying all kind of freedom without rules and restriction. It is because of sacrifice made by our freedom fighters. Many brave freedom fighters from India to give their lives without reserve during the struggle in India's independence. Without freedom fighters, it could have been impossible to India gain independence. Today I am going to speak few lines about Dheeran Chinnamalai, the freedom fighter of India. Dheeran Chinnamalai was born in 1756 at Tirthanili. He was well trained in Salambam, horse riding, archery and modern warfare. He was involved in resolving family and land disputes in the Kongu region. As this region was under the control of Mysore Sultan, tax was collected by Tipu's Diwan Muhammad Ali. Once when Diwan was returning to Mysore with the tax money, Tirthanili blocked his way and convicted all the tax money. He led to Muhammad Ali to tell him that Dheeran Chinnamalai. Thus he gained the Dheeran Chinnamalai. Dheeran Chinnamalai was emerged victorious. After Tipu's death, Dheeran Chinnamalai built and fought the British without leaving the place. Hence the place is called as Ordinary. Finally, English captured him and his brother and kept them prison at Sakagiri. When they were asked them to accept the rule of British rule, they were refused, so they were hanged at the top of the Sakagiri fort at 31st July 1805. Thus I conclude this speech by saying a famous independence word: freedom is oxygen to any country and a heartbeat to citizen. Thank you. Good morning to one and all present here. I am here to convey the history of Veerapandi Kattabomman, a brave freedom fighter. Veerapandi Kattabomman began the Palekala of Pandalakuchi at the age of 30 on the death of his father, Jahavira Pandya Kattabomman. The company's administrators, James London and Colin Jackson, had considered him a man of peaceful disposition. However, soon, several events led to conflicts between Veerapandi Kattabomman and the East India Company. The land revenue area from Kattabomman was 3,310 kabodas in 1798. Collector Jackson, an arrogant English officer, wanted to send an army to collect the revenue dues, but the Madras government did not give him permission. On 18th August 1798, he ordered Kattabomman to meet him in Ramanathapuram. But Kattabomman's attempt to meet him in between proved futile as Jackson refused to give him audience in Kuchalam and Shevilamathu. At last, an interview was granted and Kattabomman met Jackson in Ramanathapuram on 19 September 1798. Betrayed by the Rajas of Ettapuram and Pudukkottai, Kattabomman was finally captured. Kattabomman was hanged from a tamarind tree in the fort of Old Kayatha, close to Tirunelveli, in front of the fellow Palekaras. Thus ended the life of a great freedom fighter.
I conclude to remember this great freedom fighter who fought for our country's freedom. Thank you.